السلام Assalamu alaikum alaikum. warahmatullahi. Is it up? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. नाज़रीन किराम, फिर एक बार क्वेश्चन आंसर ऑनलाइन फ्रॉम इल्म सिटी आपके सामने हाजिर हैं। सवालात पेश कीजिए, इंशाअल्लाह जो जवाबात याद होंगे वो पेश किए जाएंगे, जो याद नहीं होंगे बाद में तहकीक करके बताए जाएंगे। उर्दू में फकीर बयान करेगा, तर्जुमा के लिए मौलाना मोहम्मद नईम साहब सल्लल्लाहु पेश फरमाएंगे। तो ठीक है, सवाल कीजिए, फिर जवाब। Bismillahirrahmanirrahim. Unfortunately, we don't have our host Rahid Bhai or Salman Bhai today, so inshallah, I'll be asking the few questions which have come through our Facebook page, I believe so. So Hazrat, पहला सवाल है कि हमारा एक भाई जो है कल ब्लैकबर्न आया था, तो वो असल में ब्रैडफोर्ड से था, लेकिन वो जब ब्लैकबर्न आया था तो वो 57.5 माइल से कम है, लेकिन वो पहला विगन गया जो 40 माइल है, और विगन के बाद वो ब्लैकबर्न आया जो 40 माइल है, तो मुकम्मल 80 माइल्स हुआ। तो अब जो है क्या उसको कसर की नमाज पढ़नी पड़ेगी या मुकम्मल नमाज वो पढ़ेगा जो ब्लैकबर्न में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि व रज़ियल्लाहु अन्हु व अन्ना फतवा रज़विया शरीफ गालिबन 8वीं जिल्द में बयान फरमाते हैं कि एक कस्द होता है असली और एक होता है कस्द ज़िमनी। कस्द असली ये है, मसलन जैसे आप बोल्टन नमाज पढ़ाने जाते हैं तो आपको पूछा जाए बोल्टन कहाँ जा रहे हो, कब बोल्टन, ये कस्द असली हुआ। लेकिन डारवन से आपको किसी को उठाना हो तो आपसे पूछा जाए कि कहाँ जा रहे हो, कब बोल्टन, हालांकि डारवन में आप 10 मिनट 15 मिनट के लिए किसी को उठाने के लिए रुकने वाले हैं, तो ये कस्द ज़िमनी हुआ। जब आप ये समझ गए तो अब मसला समझना आसान हो गया कि अगर कोई आदमी कंटिन्यूअसली 57.5 माइल कस्द असली के साथ कहीं जाए तो वो मुसाफिर होता है, लेकिन उसके 57.5 माइल जाने के लिए 2 जगहें कस्द असली बन जाए तो फिर वो मुसाफिर नहीं होगा। तो चूंकि वो विगन अपने काम से गया, वहां काम किया, तो वो कस्द असली हुआ। फिर ब्लैकबर्न काम के लिए आया तो ये भी कस्द असली हुआ। तो उसका 57.5 माइल 2 कस्द असली में बट गया, इसलिए वो ब्लैकबर्न आकर जोहर की नमाज पूरी पढ़ेगा। इसी तरीके से हर शख्स इसकी रोशनी में अपने सफर को समझ सकता है। MashaAllah. So the question was with reference to an individual who came to Blackburn this week, and he asked our brother Salman. He was originally from Bradford, and so the journey from Bradford to Blackburn in itself is not, it doesn't constitute to the required 57.5 miles by which a person is considered as a traveler according to the Sharia. And when a person is a traveler according to the Sharia, he does what's called qasr, which is the shortening of the 4-unit fard prayers to 2 units. So he asks, because he never went directly from Bradford to Blackburn, rather he went firstly from Bradford to Wigan, which was roughly 40 miles, and then from Wigan to Blackburn, which is 40 miles. So now his total journey is 80 miles. So the question was, should he shorten his Zuhr prayer, the 4 rakats of his Zuhr prayer? So Hazrat mentioned that Sayyidi Ala Hazrat in Fatwa Ridwiya, most likely in the 8th volume, he mentions with regards to 2 concepts, one known as Qasd Asli and Qasd Zimni, and he mentions like what do these mean. So for example, say a person, he works in Bolton, and when he leaves his house, somebody asks him, where are you going? And he says, I am going to Bolton. This is his Qasd Asli, because he says this off the top of his head, this is the place where he's going to. But now imagine he has to pick somebody up from Darwin on the way, and it's just a quick task he needs to do. So again, if you ask the person, where are you going? He'll say he's going Bolton, because this is his actual
objective and aim. The stopping in Darwin is just a temporary thing. So if a person, he sets out from his house with the intention of traveling to a place, and his qasd asli, like his true objective, is to travel to a place continuously, which would require the traveling of a distance of 57.5 miles, then he would be considered as a musafir, a traveler, according to the Sharia. And if this was not the case, then he would not be. So, for example, take our example, which we just mentioned. This person, he set out with two intentions, right? He wanted to go Wigan to do something, and he wanted to go to Blackburn to do something. So he had two qasd asli, right? So for this reason, neither of them journeys are 57.5 miles. Bradford to Wigan, no Wigan to Blackburn. So for this reason, he will not be considered a musafir. And whenever somebody is traveling, this is how they will determine whether or not they are musafir. They will look at these two concepts, and by doing so, they will be able to determine whether or not they need to shorten their prayer. हजरत एक सवाल आया है कि अगर किसी ने कोई कागज पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला लिखा, फिर जो है उस पर पानी, he placed water on it, और वो जो इंक था उसको निकाल दिया, तो अब जो है वो जो कागज है, क्या उसको बिन में डाल सकते हैं? और दूसरा, ऑन टॉप ऑफ दैट एक सवाल है कि अगर कोई यानी कुरान की आयत हो या कोई समथिंग्स रिटन लाइक दिस, तो अगर उसको श्रेडर में यानी उसको काट लिया, तो अब उसको जो है, are you allowed to place it into the bin? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कहा कि किसी ने अल्लाह लिखा, यानी अल्लाह का नाम लिखा। जी। लफ्ज़ अल्लाह लिखा हो या कुरान की आयत लिखी हो, अगर उसको पानी में डाल दिया और सारी इंक पानी में आ गई और अब वो बिल्कुल वाइट पेपर हो गया, तो उसको बिन में डाल सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि उसको जो है, क्योंकि बिन ये अच्छा तस्वुर नहीं है, इसलिए उसको जला दे, बंद कर दे तो बेहतर है। लेकिन जो वाटर है जिसमें इंक आ गई है, उसको ऐसी जगह पर थ्रो ना करें, गिराए नहीं जहां पर लोग पांव से चलते हैं, बल्कि उसको ऐसी जगह पर जैसे वॉल पर लगा दें, समझ रहे हैं? तो वॉल पर पानी छिड़क देंगे गार्डन में, तो फिर किसी का पाँव नहीं पड़ेगा उस पर, तो ये कर सकते हैं। दूसरा सवाल कि भाई कुरान पाक हो या उर्दू लिखा हुआ हो, उसको अगर रिप कर दें, टुकड़े टुकड़े कर दें, माअज़ अल्लाह, इसकी इजाजत नहीं, समझ रहे हैं? आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कई किताबों में ये बात लिखी है बुजुर्गों के हवाले से कि ये जो हुरूफ है, हुरूफ का भी एहतराम है। यहाँ तक कि फिरौन लिखा हो तो उसको जूते से नहीं मार सकते हैं, फिरौन का एहतराम नहीं है, फा रा ऐन वहां नून का एहतराम, समझ रहे हैं? इसलिए लोगों को इसको समझना चाहिए और जो अरबिक लेटर्स हैं उनका एहतराम करना चाहिए। कुरान पाक को मुर्दा जिस तरह दफनाया जाता है, मुस्लिम उस तरह दफनाना चाहिए, और दूसरी किताबें वगैरह हैं उनको भी बहुत एहतराम से दफनाने का इंतजाम करना चाहिए। ये नहीं कि एक गड्ढा खोद दिया और ऊपर से नऊज़ुबिल्लाह फेंकते चले गए, जैसा कि होता है। कुरान को तो जला भी नहीं सकते, दूसरी किताबें वगैरह तो ताज़ीम की नीयत से जला दें तो कोई हरज नहीं है, लेकिन कुरान को जलाना भी मना है, उसको दफनाया जाए। अब लोग कहते हैं कि अरे भाई मुझे लगभग अल्हम्दुलिल्लाह 20-21 साल इस मुल्क में हो गए, अभी मेरा एक भी कुरान जो है पुराना नहीं हुआ है, समझ रहे हैं? कोई 30 साल 40 साल में एक कुरान पुराना, तो 40 साल में तुम इंडिया जाते हो, नहीं ले जा सकते हो, और पैसे दे दो तो वहां अच्छी तरह दफन हो सकता है। तो हर शख्स को जो है इस तरह का अपना ख्याल रखना चाहिए और कुरान पाक का एहतराम करना चाहिए और हुरूफ का भी एहतराम करना चाहिए।
So we had two questions there. The first question was with regards to writing the name of Allah on a piece of paper. Then a person, he takes water, he removes the ink, then what can be done with that paper? Can it be placed into the bin? So in answer to that, Hazrat mentioned that if a person placed water onto a paper on which the name of Allah was written, or a verse of the Quran, for example, and such that all of the ink came off the paper and the paper became completely blank, became completely white, then if you were to place it in the bin, although it would be correct, this is not befitting. What's better, because the bin is a place of like disrespect, it's not adab. So what's better is that you just burn that paper. This is the best thing to do. Now with the water, which has the ink inside, with which it was a verse of the Quran or the name of Allah, you shouldn't place that water in any place where somebody will walk on top of it. Okay, so you should place the water now in a place where somebody's foot will not fall on top. For example, you can place it on a wall. So if you were to splash the water onto the wall, place the water onto the wall, then somebody's foot will not fall on top of that. So therefore, it would be okay. The second question which was asked was, what if the letters were cut such that now you had individual letters? Would it be permissible then to like place in the bin or anything like this? So Hazrat mentioned that Sayyidi Ala Hazrat, he records this in many books with reference to many of the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, that is not just the verses of the Quran, so on and so forth, that need to be respected, rather even the huruf, the letters of the Arabic language, they must be respected up to that extent that Fir'aun, although he was such an evil person, but because his name is written with the letters Fa and Ra and so on and so forth, the letters of the Arabic alphabet, therefore even with that, you have to maintain a certain level of respect. So the best thing to do is, if your Quran has got to a stage where is no longer, you cannot use it anymore, then you should bury it. You cannot burn the Quran. Even with other books, you should bury them, but you should bury them in a similar manner to how you would bury a Muslim brother or sister who's passed away, a Muslim deceased. The way that you would do kafan, you would wrap them and you would place them into the grave. It shouldn't be that you just place it and then you just throw soil on top. This is not according to the etiquettes or according to the respect adab, right? So with the Quran, it takes many, many years for it to get to such a stage where you can no longer use it. Like Hazrat mentioned, he's been here for many years, and up to this point, there's never been a Quran which has reached this stage. So it's going to be very, very infrequently in your life where this will happen. So under those circumstances, if you were going back home to India, Pakistan, Bangladesh, for example, then just take the Quran with you and purchase some land or get somebody to bury it for you in a respectful manner. This is the best thing to do. By doing these things, then we will, inshallah, maintain adab and the correct respect. हजरत एक सवाल आया है कि अगर किसी ने इस्लामी किताब को खरीदी लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ जिल्दें पढ़ी, he only read certain volumes, तो क्या ये जो है will be wastage, इसराफ में आएगा ये? ऐसा सवाल है. देखिए, ऐसा है कि कुरान है या किताबें हैं, उसको आदमी खरीदता है दो नियतों से. एक तो ये कि वो पढ़ेगा, दूसरा ये कि बरकत हासिल करेगा. जैसे कि हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी मिरठी रहमतुल्लाह अलैह ने बशीरुल क़ारी शरह बुखारी में लिखा है कि बुखारी शरीफ जिस घर में होगी उस घर को आग नहीं लगेगी. शिफा शरीफ जिस घर में होगी उसमें बरकतों का नुज़ुल होगा. इस तरह कई किताबों के बारे में है. तो आदमी बरकत की नीयत से रखता है और मुताले की नीयत से. और मुताले का मतलब ये नहीं कि सारी जिल्दें पढ़ डालना. मतलब ये है कि जैसे अब किसी मसले की जरूरत पेश आ गई तो उसकी तरफ मुराजात करे आदमी, उसको देखे कि भाई ये मसला इस किताब में मिल सकता है कि नहीं. तो ये मतलब है. तो फिर ये फजूल खर्ची में नहीं आएगा. समझ रहे हैं? ये फजूल खर्ची नहीं है. 20-25 जोड़ा घर में कपड़े रखना ये फजूल खर्ची.
हर शादी में नया जोड़ा लेना ये फजूल खर्ची, जो इंग्लैंड में यहाँ की लड़कियां और लड़के करते हैं। शूज नए हैं फिर जाके 200 पाउंड के लिए आना, ये फजूल खर्ची। फोन नया है, नया मॉडल आ जाए फिर नया ले आना, ये फजूल खर्ची। तो फजूल खर्ची इसमें है, दीन में फजूल खर्ची इन चीजों में नहीं होती है। So the question was with regards to if somebody purchased a volume of books and they didn't read all of them, they only read certain volumes, then would this be considered as israf, wastage? So Hazrat mentions when a person purchases a Quran or books, they purchase them with two intentions. One could be to read the books, or one could be to attain barakah by having those books in the house. And he mentions the name of Allama Ghulam Jilani, one of the scholars who writes that if a person has Bukhari Sharif, which is a book of hadith, if he has this in his house, then inshallah, the house will not be afflicted with fire. And also mentions that if a person has Shifa Sharif in the house, again, a very famous book, then inshallah, the house will attain barakah and blessings. And with regards to this, many books like this, keeping them in the house, many different fawaid, many different blessings. So when a person purchases the books, they have two intentions. One could be to read the books, one could be to attain barakah for them books. And when we say read, doing mutala of the books, it's not necessary to read the entire volume. For example, a mas'ala, a ruling could present itself, a question could present itself. Then when you have them books, then you can look at certain volumes in order to attain the answers. So it's not necessary that you read the entire book. For example, you could have some books which are there so that when the need arises, you can refer to them in order to derive your answers. Now, unfortunately, what we have is people who have 20, 25 pairs of clothing. Whenever there's another wedding, they'll buy a new pair of clothing. They'll have new shoes at home, and sufficient number of shoes at home and new shoes at hhome, but then they'll go and they'll buy £200 worth of shoes, or they have the newest model of phone, which is completely fine, but then they'll go and spend another £1,000 on getting a new model. This is israf, this is wastage. In religion, and you doing it for this reason, to attain barakah or to read, to the mutala, so on and so forth, this is not considered as israf, this is not considered as wastage. Hazrat, एक सवाल है कि at workplaces तो कभी वो ऐसा करते हैं कि एक राफल करते हैं, that you give £1 और फिर जो है जिसका राफल निकला उसको उनको they give him a gift, यानी तोहफा वगैरह, they give him a gift. तो ऐसा करना कैसा है? You give £1 and जिसका राफल निकला they give them a gift. तो ऐसा करना कैसा है? और दूसरे लोगों ने जो पाउंड डाला उनका क्या? उनको कुछ नहीं मिलेगा. यही तो जुआ है, इसी को जुआ कहते हैं और इसकी शरीयत में इजाजत नहीं है। जैसे कि लॉटरी है कि हर आदमी उसमें पैसा डालता है क्या नहीं? अब एक ही के नाम निकलती है वो, और बाकियों का भले एक पाउंड ही सही वेस्ट चला जाता है, इसीलिए उलमा ने इसकी इजाजत नहीं दी है, तो ये जायज नहीं। The question was with regards to at workplaces, they have this system where a person gives £1 and he gets a raffle ticket, and then they pick out the raffle, and then one person will be given a gift. So Hazrat mentions this is a form of gambling, right? And it's not permissible in the Sharia, similar to like say the lottery, where every single person will give £1 and only one person will attain the prize. So it's very similar to gambling, right? So for this reason, it's impermissible because you're giving money and you're not going to get anything in return. Only the winner would get something. So because it's gambling, therefore, according to the Sharia, it will not be permissible. It will not be allowed. Hazrat, एक और सवाल है कि according to the current climate, अभी जो कुछ हो रहा है, उसके मुताबिक से क्या अब namaz ba jamaat padna, is it still wajib according to what's happening currently? देखिए ऐसा है कि जो आदमी
مسجدوں میں حکومت کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اچھی طرح پوری کر سکتا ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنا وہاں جا کے واجب ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آدمیوں کے لیے بہت لمبا وضو رکھنا مشکل ہوتا ہے یا راستے میں وضو آدمی کا ٹوٹ جائے اب کیا کرے آدمی, یا اور بھی چیزیں ہوتی ہیں پرسنل جس کی وجہ سے آدمی پوری ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکتا ان لوگوں کی, وہاں جا کے جھگڑا کرنا, سمجھ رہے ہیں, یا جس کا دل نہیں مانتا ہے کہ میں صف میں ڈسٹنس کے ساتھ نماز پڑھوں, تو ایسا شخص جو ہے اگر گھر پہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا. سمجھ رہے ہیں, جب نارمل حالات ہو جائے پھر آدمی پوری نمازیں مسجد میں جا کے پڑھے, یہ میرے سمجھ میں آتا ہے جواب. So the question was with regards to the current circumstances and the current climate, would it still be a requirement, an incumbency, would it still be necessary to pray with congregation in the masjid for the men? So Hazrat mentions that if a person is able to fulfill all of the government requirements, yani all of the stipulations the government has set in order for a person to pray within the masjid, if he's able to do those things, then he should go and pray in the masjid. However, if a person has an uzur, if a person, for example, the masjid, they've closed off the wuzu facilities and he's unable to maintain his wuzu for that length or that period or any of the other requirements, for example, then for that person it would not be a necessity. Likewise, because of the current distancing guidelines, if a person he cannot pray for that reason, then he will not be required to pray with Jamaat. So according to current circumstances, یہ سنت نہیں پڑھنے دیتے ہیں. میں آج ایک مسجد میں گیا, ابھی لائن لگی ہوئی تھی, میں نے چلو سنت پڑھ لوں, یعنی ایگزٹ کر رہے تھے سب تو لائن لگی تھی اور واقعی میں پڑھ سکتا تھا. اب میرا گھر مسجد سے دور ہے جس مسجد میں گیا تھا, تو راستے میں وضو بھی ٹوٹ سکتا تھا, پھر مجھے سستی آتی, بھلے میں 1 گھنٹے بعد پڑھتا, سمجھ رہے ہیں, حالانکہ میں اس وقت مجھے کہا نہیں یہ نو الاؤڈ, یو کین پرے سننا. یہ سب بھی مسائل ہوتے ہیں نا کہ خالی فرض پڑھو اور سنت گھر پہ پڑھو. تو جو آدمی پوری وہی بات ہے کہ ان کے شرائط پر آدمی فلفل کر سکتا ہے وہ یقیناً پڑھے نماز. So, like Hazrat mentioned, so if a person can fulfill the requirements of the government and there's no haraj there, then for him he should go and pray. But if there's problems, for example, the distancing between the rows, or for example, he can't maintain his wuzu, like right now in some masajid, they don't allow people to pray their sunnats in the masjid. Now, a person coming home, it might be difficult for him to then complete his namaz, so on and so forth. So under those circumstances, it'd be okay for him to pray at home, and when the situation clears up, then it would be required for the person to pray namaz with Jamaat. حضرت ایک سوال ہے کہ کون سا طریقہ بہترین ہے, what's the best method for perfecting Arabic عبارات؟ اب یہ تو جو عالم کلاس پڑھتے ہیں ان کا سوال ہو سکتا ہے اور ان کے لیے جواب ہے. ہمارے شیخ حضور محدث کبیر حفظہ اللہ سے یہی میں نے سوال کیا تھا, اور حضرت بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ان کی زندگی لائف کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا, اور یہ بات بنتی بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نحو میر یعنی نحو کے اور صرف کے بنیادی جو قوانین ہے وہ پڑھ لے, پھر کسی عربی کتاب میں دھیرے دھیرے ہر رول کو امپلیمنٹ کرے. ایگزامپل پڑھا کہ بھائی مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں, مبتدا معرفہ ہوتا ہے, خبر جو ہے نکرہ ہوتی ہے. کبھی کبھی مبتدا بھی جو ہے نکرہ جب تخصیص ہو جائے تو وہ مبتدا بن سکتا ہے نکرہ. اب وہ مبتدا خبر کو ویسے مبتدا مسند لے ہوتا ہے اور جو خبر ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے, یہ پڑھ لیا. اب خالی پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ مثلا ایگزامپل زید قائم, یہ آیا تو زید کھڑا ہے. اب وہ سمجھے کہ اس میں مبتدا اور خبر کون ہے, اس کو پہچاننے کی کوشش کریں گے.
تو جو اس نے تعریف پڑھی ہے اس تعریف کی روشنی میں وہ سمجھ جائے گا کہ قیام کا حکم ہم نے زید کے لیے ثابت کیا تو زید مسند الیہ ہوا، لہذا وہ مبتدا ہوا، اور قیام یہ مسند ہے اس لیے یہ خبر ہوا۔ اس طریقے سے فعل فاعل کو سمجھے، مفعول کو سمجھے، حال کو سمجھے، ذوالحال کو سمجھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو دھیرے دھیرے آدمی کو قدرت حاصل ہوتی ہے۔ روزانہ ایک لائن میں امپلیمنٹ کرے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے چند دن میں اس کو یہ ابیلٹی آ جائے گی کہ اس کا دماغ خود کہے گا کہ یہاں پیش ہونا چاہیے، زبر ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون کی جو بنیادی کتاب ہے وہ زبانی اچھی طرح یاد ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ امپلیمنٹ اور ہر چیز میں ٹائم دینا پڑتا ہے۔ جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ یہ عربی زبان نانی کا لڈو ہے، کھا لیا تو آ جائے گی، ایسے نہیں آتی ہے۔ یہ علم چاہتا ہے کہ آدمی راتوں کو جاگے، محنت کرے، سمجھ رہے ہیں، کھیل کود چھوڑنا پڑتا ہے، دنیائی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ نالج جو ہے اللہ تعالیٰ بندے کے سینے میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس کے لیے محنت شرط ہے، لگن شوق شرط ہے، اور امپلیمنٹ، قانون کے ساتھ امپلیمنٹ بہت ضروری ہے۔ So the question was with regards to reading Arabic text with the correct diacritical marks. So in Arabic, you have this, it's not like other languages, it's always changing depending on what words before it, what words after it, which makes Arabic very difficult to read. So this person asks, how do you perfect this technique of reading? So Hazrat mentions, and he mentioned a few scholars, one of which was Huzum Hadith Kabir, when this question was raised to him, and as well as some other scholars, that when a person reads the foundational text of Arabic grammar, etymology, syntax, for example, Nahwu Mir, then he should learn the rules and then he should implement those rules whilst he is reading. So for example, he learnt with regards to Mubtada, Khabar, Marifa, Nakira, so on and so forth. Then when he's reading, for example, he reads Zaydun Qa'imun, then he should start to figure out, okay, what's this? Is it Mubtada? Is it Khabar? Mubtada and Khabar are parts of the nominal sentence, the what they call Jumla Ismiya. So he should figure out what part of, and he should implement as he's going along, and he should constantly do this. For example, he learns about fi'l, fa'il, maf'ul, verb, subject, object. So as he's going along, he should start looking at this, which part's which, and as a consequence, how will this word be read? Will it be read with a dhamma or fatha or kasra, so on and so forth? And doing this, it will take a long time. He will do it slowly, but even if he does one line every day, and after a few days, his mind will start changing, his brain will start to accept, and he'll start seeing these patterns, and he will begin to see these things as he is reading. But the main thing is that he should learn the foundational text very well, up to the point Hazrat actually mentions he should learn the foundational text of grammar by heart, right? He should know them by heart, and then he must put effort into this in order to succeed. It's not something that you eat it and it's, that's it, you're done. Rather, it takes time and effort, and with this, a person will become adept in reading Arabic. He has to stay awake at night. He has to make many sacrifices. He has to leave many of the worldly pursuits, and he has to have a passion for this in order for him to attain this knowledge. Only then, after many days and many months and time and struggle and effort, only then this type of knowledge will be embedded in his heart, and he will become successful, inshallah ta'ala. حضرت ایک سوال ہے کہ کیا کوئی حدیث میں ایسا آیا ہے کہ سیدنا امام مہدی کے آنے سے پہلے کوئی خلافت ہوگی یا کوئی kingship, there'll be like a kingdom or something like this before Imam Mahdi? Is it mentioned in any of the ahadith? امام مہدی نہیں، مہدی، میم پر زبر، ہاں، امام مہدی لفظ ہے۔ جو بھی لوگ بولتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ مہدی ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے خلافت ہوگی یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے۔ امام مہدی ہی خلیفہ ہوں گے،
اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور نبی اور رسول وہ تشریف لائیں گے اور شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے، اور امام ہمارے امام مہدی ہوں گے، یہ حدیث میں آیا ہے۔ اس سے پہلے اسلامی سلطنت تو ہوگی، لیکن اسلامی خلافت ہوگی یہ میری نظر سے نہیں گزرا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ میں نے اشراط الساعہ علامہ برزنجی کی کتاب بھی پڑھی ہے، اور کئی کتابیں میری نظر سے گزری ہے اس عنوان پر، لیکن اس طرح کی روایت میرے ذہن میں ابھی آ نہیں۔ So the question was with reference to would there be kingship or khilafah before the advent of Imam Mahdi? And Hazrat mentioned that the correct pronunciation, we often write it with an E, but the actual pronunciation is Imam Mahdi, this with a fatha. So will there be any kingship or khilafah? So he says he hasn't come across anything which would suggest there would be khilafah before the advent of Imam Mahdi. However, Sayyidina Isa alayhi salam will come and he will follow the Sharia of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. With regards to Islamic kingship, there will be Islamic kingship, but with regards to the Khilafah, he hasn't come across anything like this. ایک سوال ہے کہ کیا اس ملک میں الکوہل بیچنا کیسا ہے؟ Is it permissible؟ اور اس کی جو کمائی ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام؟ شراب کسی بھی ملک میں بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اصل میں لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے اس جزیے سے جو وہ ہدایہ میں پڑھتے ہیں۔ پھر میں بات یہی تھوڑی سی بات کروں گا، ایک ہے ہدایہ کو پڑھنا، کتاب کو پڑھنا، اور ایک ہے افتاء کی نظر سے پڑھنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، اور ہر خطیب جو ہے عالم نہیں ہوتا۔ ہمارے لوگ ہر تقریر کرنے والے کو علامہ، مفتی، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ تقریر تو مبلغین بھی کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر مسجد کا امام مفتی نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ہر عالم بھی مفتی نہیں ہوتا۔ ہدایہ پڑھ لینے سے، پڑھا لینے سے کوئی آدمی مفتی نہیں ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ درس نظامی پڑھنے پڑھانے سے افتاء کے اندر کوئی داخل بھی نہیں ہوتا، اور بات صحیح ہے۔ اصل میں افتاء کے اصول ہیں، رسم عقود المفتی امام شامی کی پڑھنی پڑتی ہے، پھر الاشباح والنظائر، پھر علامہ بیری کی جو شرح ہے اس پر گہری نگاہ رکھنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد ظاہر الروایہ، نادر الروایہ، قول امام کیا ہے، روایت امام کیا ہے، یہ ایک اوشن ہے، اور اللہ کی توفیق جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے اس کو۔ اور پھر مراجعات کتب کرنی پڑتی ہے، یہ نہیں کہ آدمی سوتا رہے، کتابیں پڑھے نہیں اور پھر سمجھے کہ میں بہت بڑا علامہ ہو گیا ہوں، مفتی اعظم ہو گیا ہوں، یہ سب غلط ہے۔ اور پھر کسی بڑے ماہر مفتی سے ہمیشہ رائے لینی پڑتی۔ تو دھوکہ یہ کیا ہوا؟ اصل میں ہدایہ میں یہ لکھا ہے کہ کسی نے آپ کو دارالحرب میں یا نان اسلام کنٹری میں شراب کی بوتل تھما دی اور آپ نے اس کو بیچ دیا اور پیسہ مل گیا تو ناجائز نہیں یہ ہے۔ لیکن جب آپ بزنس کریں گے تو خریدنا پڑے گا، خریدنا کہاں جائز لکھا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ عقود فاسدہ میں خریدنا کہاں جائز لکھا ہے؟ یہ کوئی ثابت کر دے ذرا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیچنے کے لیے خریدنا ضروری ہے، تو خریدنا کہاں جائز لکھا ہوا ہے؟ وہ تو آپ نے کسی کی شاپ بائی کی، اس میں شراب تھی، اس نے آپ کو اس کو مالک بنا دیا، یعنی شراب آپ نے بائی نہیں کی، وہ چھوڑ کے چلا گیا کہ تم جو چاہو کرو، آپ نے اس کو بیچ دیا، وہ پیسے مل گئے تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن خرید کر اس کو بیچنا، اس کی اجازت نہیں ہے، کوئی دنیا کا مفتی اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔
So the question was with regards to selling alcohol in this country, is it permissible or impermissible, and would the earnings of such transactions, would they be halal, yani, would they be lawful or unlawful? So Hazrat mentions that selling alcohol in any country would be impermissible, would not uh, is not something that which is allowed, because in the Quran Kareem is mentioned that alcohol is haram, is unlawful. Therefore, to sell alcohol in any country would be impermissible. He says the reason why people make mistakes in this mas'ala, in this ruling, is because of something which they read in Hidayah, which is a very famous and foundational text of Hanafi fiqh. And he says that when you read this book, you need to read it from the perspective. You can't just read it, but you have to read it from the perspective of giving verdicts on it as well, right? So he says not every scholar is a mufti, a person who can give verdicts, right? And in the same way, not every lecturer is a mufti, a person who can give verdicts. Unfortunately, uh, the general people, they assume that every scholar can give verdicts, so anyone who gives a lecture can begin to issue fatwa, but this is not correct. In order to delve into this field, because it in itself is an ocean, in itself is its own science, it has its own foundational principles, its own usul, it has its own books that you have to study, you have to learn its terminology, you have to, and then you have to continuously keep looking over the books, you have to maintain your knowledge, right? So, and in addition to this, you have to keep in contact with a high-ranking mufti so that he can ascertain that the verdicts which you're giving is correct, so on and so forth. Yani, this parameter, this field in which people give fatwa, in which they give verdicts, there's so much you have to do in order before you can even step into this field, right? Sayyidi Allah Hazrat, he even mentions that a person who completes the Dars in Nizami, which is the course most of the scholars they study, but just by studying this, a person does not attain entry into this field. You have to fulfill all of the criteria as was mentioned. Now, the reason why people they make this mistake is because in Hidayah it mentions about if a person somehow happens upon some alcohol and he sells it, then this is not impermissible. However, in order for a person to do business of buying and selling alcohol, it would be necessary for the person to purchase the alcohol in the first place. And purchasing the alcohol, no scholar would say that this is permissible, right? So in order to sell it, for example, in an off license, you would have to buy it first, and this is obviously impermissible. The ibara, the section which is mentioned in Hidayah, is when a person happens upon it. For example, he bought a shop, and in the shop, he's living in a non-Muslim country, he bought a shop, and in the shop there was some alcohol, and then he sold it. This is the type of circumstance they are referring to, not the circumstance where a person is literally buying and selling and making a business out of the alcohol. So therefore, regardless of which country you are in, buying and selling alcohol would be impermissible. हजरत आखिरी सवाल है, जो अंगूठी है, the ring, उसमें कौन सा पत्थर बेहतर है? What's the best stone to place in a ring? Yani, is there anything like this? अकीक 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 लगाए तो अच्छा है. So the question was with regards to if you're wearing a ring, is there any stone which is better to wear? And Hazrat mentions a certain type of stone which is commonly found, which is called aqiq. This is something which you can find online. This is the best stone to place into a ring. वो भी सही अकीक मिलना चाहिए. So Hazrat, Shahid, I think this is. I'll say एक सवाल. I think there was one question. लेकिन शायद I'm not sure if it came last week. सवाल था कि कुर्बानी के वक्त क्या नाम लेना जरूरी है? Is it necessary to take the name at the time of कुर्बानी? देखिए, ऐसा है, कुर्बानी का जानवर जब खरीदा गया तो देखा जाएगा कि किनकी तरफ से खरीदा गया. जैसे बड़ा जानवर है तो 7 आदमियों की नीयत से खरीद लिया गया, तो वो उन 7 आदमियों के लिए फिक्स हो गया. तो नाम लेना कुर्बानी ज़बह करने के बाद जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि दुआ के बाद मिन फला मतलब रिवायत में आया है तो बेहतर है, लेकिन अगर नाम नहीं भी लिया तो कुर्बानी हो जाएगी, कोई हरज नहीं.
So the question was with regards to is it necessary to take the name of a person when performing the sacrifice, the qurbani? So Hazrat mentions if at the time of buying the animal, it was bought with the intention of those people. For example, say a cow which has 7 parts. At the time of buying, if the intention was for the 7 people, then because now it's fixed for those 7 people, it would not be necessary to perform qurbani, to perform sacrifice. But however, because in the narrations it mentions about performing dua, performing supplication after the sacrifice and mentioning the names, therefore it's better to take the name at the time of sacrifice. However, if this was not done, then it would still be permissible, it would be valid in these circumstances. कुर्बानी के मसले में फिर एक बार और बात समझा दूं कि कुर्बानी इंडिविजुअल जिस आदमी पर वाजिब होती है वो हर साल कुर्बानी दी अगर उस पर वाजिब। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस साल मैंने दे दी तो अगले साल मैं नहीं। अगर आपके पास 52.5 तोला की कीमत है या कोई एक्स्ट्रा चीज है नीड के अलावा, तो आप पर हर साल कुर्बानी वाजिब है, वो आपको देनी ही होगी। समझ रहे हैं? चाहे आप हिस्सा करके दो या बकरा ले लो या घर के 7 अफराद मिल के बड़ा जानवर ले लें, लेकिन बहरहाल जो आप पर वाजिब है तो आपको करनी ही होगी। अगर पिछले सालों की नहीं की है तो तमाम सालों की आपको उसकी कज़ा करनी होगी। ये मसला खास तौर से समझा दो। So one thing which is really important to note with regards to the qurbani, that if qurbani is wajib upon a person, then they have to look at it every year. It's not that you just do it once and then that's it, it's done. Rather, if every year you have the threshold, the required amount of gold and silver, or the required amount of money which takes you above the threshold, if you have that much every year, then every year you must perform the sacrifice and it will be wajib upon you each year. Right? So it's not that you do it once and it's done and over with. In the same way, if in the previous years you had that quantity of wealth and you did not perform the sacrifice, then it would be necessary for you to make up for those years which you have missed. So this is an important ruling which we need to all take note of. हाँ, एक मसला जो है जो बताना जरूरी है, पहले किताब दिखा दें उनको। ये रद्दुल मुख्तार है, फतावा शामी, उसकी जिल्द 9 है। उसमें एक मसला लिखा हुआ है। मसला ये है कि क्या औरत के लिए जायज है कि किसी को वो नौकर रखे उजरत पर कि कोई उसको रोटी बना दे खाने के लिए? तो लिखा कि दुर्रे मुख्तार में लिखा लम यजुज, जायज नहीं है। और अल्लामा शामी ने क्या लिखा? अल्लामा शामी लिखते हैं लिअन्न हादल अमल मिनल वाजिबी अलैहा दियानतन। क्यों? लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़स्सबल अअमाल बैन फातिमा व अली फजअल अमल दाखिल अला फातिमा व अमल अल खारिज अला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कहते हैं कि ये यानी रोटी पकाना, ये अमल उस पर दीनी एतबार से वाजिब है। क्यों? कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और सैयदना फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के दरमियान काम बांट दिए थे कि घर का काम फातिमा करेगी और बाहर का काम हजरत अली करेंगे। लिहाजा यहाँ की जो लड़कियां ये कहती हैं कि खाना बनाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उन्हें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, दीनी एतबार से की जिम्मेदारी। ये अलग बात है कि बीवी बीमार है या कोई परेशानी है तो आप खरीद कर लाएं या इस तरीके से मर्द हेल्प कर दें, ये एक अलग बात है। मगर जो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने बना लिया है और बाज खतीबों ने उनका दिमाग खराब कर दिया है जो है, वो गलत है। इसीलिए बहुत सी जगह लड़कियों की तलाक भी हो जाती है। समझ रहे हैं? तो ये कॉन्सेप्ट इनको निकालना चाहिए और इनको समझना चाहिए
کہ یہ ان کی ایک دینی ذمہ داری. So Hazrat was just clarifying a misconception which was prevalent in our society, in our community, and he gave the reference. He showed the book, which was Raddul Muhtar, and the question or the extract is with regards to a woman keeping a servant in order to make roti, right? To make the roti, is this permissible or not? And he mentions from Durr Mukhtar that this is not permissible, and then they mention why this is, because they say that this aspect is something which is a requirement from the religion, and the evidence which they provide is that between Sayyidina Ali and Sayyidah Fatima radiallahu ta'ala anhuma, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he distributed the work amongst them, right? So he says that the housework would be done by Sayyidah Fatima. So for this reason, it would be required, it would be necessary for the woman to fulfill this task, to fulfill this aspect. Now, it's a different scenario or situation if the woman was unwell or there was some sort of problem, some sort of difficulty, and they were unable to do so, and for this reason they hired somebody or they bought it, then it would be okay. Or if the man he chose from his own volition, from his own side that he chose to help out, then it would be okay. But this entire concept that this is not a requirement upon the woman to cook, or for example, then this concept in itself is incorrect. And those Hazrat mentions, those lecturers who are mentioning these things, they should be wary of this and they should take heed. ٹھیک ہے. جی حضرت. کوئی سوال ہے؟ Hazrat, that was the last question. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے، ہمیں معاف فرما. ہماری زبان، دل، دماغ، نگاہ، ہر عضو کے گناہ کو بخش. پروردگار عالم علم نافع عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، رزق، عمر، صحت برکت عطا فرما. تیری بارگاہ سے حسن زن عطا فرما، مہلک بیماریوں سے بچا، آفات و بلیات سے بچا. جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے ایمان میں، عمر میں صحت برکت عطا فرما. سب کی اولاد کو نیک بنا، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر. جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو غموں میں ہیں، ڈیفیکلٹیز، کلامیٹیز میں ہیں، پریشانیاں دور کر. یا اللہ تو شافی مطلق ہے، سب کو شفا عطا فرما. کووڈ-19 کی بیماری سے سب کی حفاظت فرما، مہلک بیماریوں سے بچا، بری موت سے بچا. سب کے رزق کی حلال وسعت پیدا فرما، سب کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ میاں بیوی میں محبت پیدا فرما، رشتہ داروں میں محبت پیدا فرما. ناچاقی لڑائی جھگڑوں سے بچا. پروردگار جن کی جوان بیٹیاں ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما، جوان بیٹے ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما، رشتے والوں میں محبت پیدا فرما. یا اللہ یہاں کے جوان بچوں اور بچیوں کو پیرنٹس کے اور ایک دوسرے کے ہسبینڈ وائف کے رائٹس پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور تیرا خوف رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم جل شانہ دنیا بھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما دے. یا اللہ جب موت آئے تو ایمان پر موت عطا فرما، بری موت سے بچا. یہ مسائل بیان کرنا، پڑھنا، یہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. ہمارے اہل ایمان مرحومین کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. ہمارے مسلمان رشتہ داروں کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. جنہوں نے ہمیں پڑھایا ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. پروردگار عالم جل شانہ ہماری ازواج پر، اولاد پر، سب پر رحمت نازل فرما. آمین بجاہ النبی کریم. اللہ رب لا شریک لہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، السلام علیکم.